Mon amie dit j'ai un bad feeling. Il faut savoir que ma voisine et moi habitons dans des appartements. Reculés du centre-ville. Près d'une forêt. On avait pour habitude de sortir le soir. Lorsque nos parents n'étaient pas là. Pour se balader plus près du centre-ville. Ce soir-là, nos parents sont partis voir un concert au bord de la plage. Comme d'habitude, on est sortis dehors en prévenant mon petit frère quand partait faire un tour. On peut après avoir dépassé le parking de notre résidence. Ma voisine se tourne vers moi. Un peu hésitante. Elle me dit mieux j'ai un bad feeling là. Elle me dit ensuite que ça la rassurait quand avait doloro. Stade là où on avait l'habitude de traîner quand on sortait. Étant donné qu'elle et moi on croit à ce genre d'intuitions, on a décidé de se balader en évitant d'aller au stade sur notre chemin. Quand on a dû passer par la forêt, on a entendu plusieurs fois des petits mouvements dans des buissons. Mais sur le coup, ça ne nous a pas trop alerté. Justement, on en rigolait parce qu'on se trouvait un peu paranoïaques. Cause de ce fameux bad feeling, on a quand même décidé de l'allumer le flash de nos téléphones pour mieux voir. On est avancé petit à petit vers le centre ville donc l'environnement nous rassurait un peu plus. On a continué à marcher dans un lotissement jusqu'à croiser une Clio blanche oblique. Moi et ma voisine nous sommes cachés au cas où ça serait nos parents. La voiture a tourné vers le parking d'un lotissement donc on est sortis de notre cachette. Lorsqu'on a recommencé à marcher, la voiture a fait demi-tour et ss arrêté à seulement quelques mètres de nous. Deux personnes en sont sorties, une femme et un homme qui dans la nuit paraissaient à gaze. La femme est plus particulièrement retenue notre attention. Elle était visiblement très énervée et criait contre l'homme qui avait l'air de chercher par quelque chose sur la route. Et un moment elle a hurlé mais comment les enfants vont pouvoir rentrer avec tout ce bordel. Ce qui nous a alarmé puisqu'il était une heure du matin et que personne ne viendrait récupérer plusieurs enfants aussi blip sur tout ici. La femme a commencé à entrer dans une couleur noire. Elle fouillait partout dans la Clio. Puis a jeté un carton au sol et elle a frappé pendant plusieurs minutes. C'est difficile à décrire mais elle se défilait dessus avec une grande violence. Ma voisine et moi, qui étions restés plantés devant la scène, avons donc décidé de faire demi-tour. Pour nous aider la gauche de trop. La scène de trop. Celui qui nous indiquait qu'il ne fallait vraiment pas qu'on sorte ce soir. On est rentrés presque en courant. Sur le chemin du retour on entendait encore la femme crier et taper contre quelque chose qui, en notre avis, était la portière de sa voiture. Pendant qu'on rentrait ma voisine et moi avons essayé de rationaliser. Mais on restait quand même terrifiés. La colère de cette femme est très dure à décrire. Mais sur le moment, ça nous avait glacé le sang à toutes les yeux. Quand on est rentré chez nous, on est partis voir mon petit frère. Il nous a dit qu'il avait reçu un message de mon père, qui nous informait qu'il allait rentrer d'ici 5 minutes. Ma voisine et moi on ss directement regardés. À ce moment-là, on a compris toutes les deux qui on avait continué. Nos parents seraient rentrés et se seraient rendus comme quand on n'était pas là. Aujourd'hui, on continue de croire que ces mauvais pressentiments et toutes les choses qui nous ont relentis sur le chemin étaient des signes qui nous poussaient à rentrer. Et on n'y peut s'empêcher de penser qu'il nous serait possiblement arrivé quelque chose de grave si on avait décidé de quand même continuer. En tout cas depuis ce jour on ss promise de talders à counter notre instinct. Et de ne jamais hésiter à dire quand on a si bad feeling. Quitte à si quand loup une soirée.